laga speaker Dr. Igam Ndang, Women's Secretary NBBCA. Topic: Experiencing God Together, a Light to the Gentiles. Pahal humoi loge na mena speaker ke dia se. सबसे आगे थे अमीगन के पाप प्रा बचाई लोआ अंधरा प्रा पोहर थे आनी दिया जिसु क्रिस्ताला नाम प्रा सब अंध के सलाम दिया से मिशन बोले तो अमी लगा मोन ओसोरी तका एकता से दोने आजी अमीगन ला NPBCA मिशन कॉन्फ्रेंस से अपनी गन लगा आगे दे खरा कुरिना ईश्वर लगा कोता कोले होमोए बाल भागरने ईश्वर की धन्यवाद दिया से और खुशी भाईना खरा कुरिया से Aji Aminganla evening theme to experiencing God together, a light to the Gentiles. Is your life a light? Amilaga jivan, apnigala jivan tu ekta pohor asananay. Amigan so manu itiakan light, God tu hudi na ala si Christian manu to be a light la. Nijor laga definitions agiwo light tu itu ase. So according to your definitions, according to your understanding of light to ki ase apni buja hisab te tu nijor ke ami ekta pohor ase. Nolibi ami tu noheni ki babi na bi takio pare. Aji evening, in line with our theme, ami gan aru ekta notun hoina aru saumon ase jani ki na bi takio what it means to be a light from God's perspective. Isor laga suku bradu, babna te bradu light tu ki ase. Aru aji amikan kinika ekta pohor hoina jabo hoina agere amikan la Bible reader bra bal par puridia Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 de base kuina amikan saigina jawmuna se Bible tu so manu parile kuligina rakile bala se ami aru na puri tagyo holibi as I go through the sermons itu refer kuri tagyo Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 pradana kurubo God our Father, the one who delivered us from death and who has brought us from darkness into light, Lord, we thank you. We thank you for your Son. We thank you for your gospel. We thank you for the people who have been a light to us, who have shown us the way to you, Lord God. Even this evening as we meditate on your word, Lord, may you challenge us once again to be a light to the nations and glorify your name, Lord. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. Amikan Isaiah laga kitab itu de saishi gole do amikan theology program jani thakibo na poragami jani thakibo servant songs hoina amian pai thaki Isaiah de aro Isaiah chapter 49 to it is one of the servant songs nokor laga gana hoina ko itu ekta song ase itu bi Isaiah chapter 42 to 53 saishi gole do servant itu word nokor hodo it's a dominant theme itu ekta bishi dominant hoina amikan dikhi pai itu servant tu kona se hoina amigan saishi gole tu itu servant tu isor laga agent hobo tai hi isor laga covenant isor laga promise tai laga kota rakhi dia tu tai he manu logote anibo isor laga justice to nations kan ki anibo aro itu servant tu nations laga ekta pohor hobo hoina amigan dikhi pai ami aso manu Israelite tan laga kahani jane kinika hoina tegan bal ba tagisi holibi ina giri jai gina Babylonian kan pra duri gina tegan laga prisoner kurina Babylonian kan la nokhor kurule jai ja laga ami gan dikhi pai holibi tegan ki ina duri gina loi jaga la tegan le physical captivity prabi itu prabi biya hua do tegan laga moral and spiritual captivity tegan tu atma dibi tegan ki bandi gina thakia laga se to ami gan Isaiah chapter 48 itu 49 आगे दे साइशी को तो Isaiah प्रधान के warn क्रिशे Israelites kan के remind क्रिशे कि outside of Yahweh इसरो लगा ऊपर बाहर दे अपनी kan तो इनका ते जाई तकी शे बोले तो अपनी kan ला future तो इकु नहीं Babylonian पर अपनी kan security बिसारा लगा meaning बिसारिया लगा identity बिसारिया लगा तो Babylonian पर अपनी kan लगा तो जवाब दो दिवोले न होई दे as long as Israel अपनी kan लगा आखा दो is isol Yahweh ke noina manu ala ke noilibi ekta kiba ala ke apni an laga akha rakhi tagishi gole tu isor laga blessing to apni an phabole noe hoina taigan ke kwa laga mi an dikhi pai aru isor to Israel as a nation to tai plan dangor hwa laga dikhi pai to Isaiah chapter 49 de ahi gadam de amigan dikhi pai itu Isaiah do itu prophet to shout crazy itu amigan sale rooftop ra shout kura laga tai dikhe tai kwasi Hunibi, listen to me and give attention. Hunibi aro mon dibi ami ki kohole ase.
Itu message ase itu Israel kala noi holi pura dunia nimiti ase aru itu message tu kuti bra ase gole tu isor logot bra aha laga message ase walaga amigan tiki pai isor bra goishi ki itu servant laga life tu ki ase gole itu Israel tu tai ganda kile mati shi gole tu tai bra Israel bra dunia ki evidence dikhai dibo ki isor hi holy one ase tai kan Israel logot pra kan jani jabo dunia to ki isor he sapa hola ase aro through the Israelites the nations dunia to isor logot ya aina jani bole ase wala ka amigan dikhi pai holi be itu kininga paribo how is it possible how could a nation who have gone astray from God manu isor logot pra dur ja manu ekta pra kininga manu ki isor logot ya anibo kun itu ekta nation isor ke rebel guina larai gura pra kininga isor logot ya anibo itu question ase itu atam de amigan ide diki pai ki isor pra ekta servant patabo tai pra justice anibo tai tu Israel nimite Israel ki hobo na pare tai hobo Israel tu dunia nimite ki hobole isor mati je itu kurubole na para du itu servant he hobo hoina ko laga amigan diki pai aru itu servant tu he Israel ki kobo lage itu tai he dibole ase ho laga itu servant ki tu particularly he is particularly called and equipped for this task like a train kuiloshe aru itu task nimite rakhi dia la ase aru inika tai kuratam te isor laga sundur kimman ase dunia pura tai logot pra dikhi jabo walaga amigan dikhi pai inika hoina amigan verse 5 and 6 ti ai hi ule amigan dikhi pa ase ki itu this servant is going to restore Jacob itu servant Israel scattered kuina alak te wadu tai gather kuru bole ase hoina amigan dikhi pai to itia pra amigan dikhi pa ase ki Israel laga real problem tu Babylon la niche jaina taigan laga nokor kuna taigan la prisoner kura laga noina their main problem was they have gone far from the Lord iso lokor ba dur ja laga amigan real problem tu dikhi pa ase aro ine hoina amigan verse 6 e dikai se ekta asurid last stadium jase ki itu servant laga tas du Israel kan ke restore kura laga itu ekla na itu it's not enough that is not enough that is not large enough for the servants itu servant ki uthai ya du Jacob Israel laga tribe kan ke isor logot ya anya ekla noi holibi itu servant laga kam tu he is going to be God's salvation to the ends of the earth pura dunia last tak tu tai hi isor laga mukti tu ani bole ase inya ko ase or specifically it is state verse 6b de ko ase that the servant is called to be a light to the nations ke ekta pohor hole karne mathya laga ase wala amihan dikhi pai to servant tu kun ase itu assign korla se itu servant tu ko na se itu question ekta amihan hoy servant ho tu ekta ekla ke gwasna as a nation the whole itu tu ko ase laga manukan servant tu kun ase goli tu tagan laga opinion bi alag bi tage itu tu amigan la main problem itu na aji evening itu function identity karabi tai laga function ki ase itu important hwa laga ase kulibi alop saumana si kun ase huina amigan saishi ole tu the servant of the Lord kaishi ole tu as a nation Israel ki bi kwala bi ase aro ekta individual ke kwala bi dikhi pai New Testament di amiyan saishi ole tu Luke chapter 2 verses 25 debra saishi ole tu itu bura Simon la kahani sob jane Simon tu temple de Adam de Jesus Christ itu baby Jesus te katai laga arm se lohina amigan dikhi pai verse ite saishi ole tu tai declare kure that this baby is going to be a light for revelation to the Gentiles ka nimite ekta revelation ekta light hobole ase hoina bi dikhi pai aro ina haina amigan Acts chapter 13 verse 47 te dikhi gai Paul pra declare kura this is what the Lord has commanded us I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth isor pra apnian ke ko ase ki apni khane Gentiles ka nimite pohor ekta hobo apni to the ends of the earth itu mukti ani bole ase to iti amigan sa ase ki a light to the Gentiles to it's directed not only to one individual Messiah ke gwane kholi pura biswasi manu kan ke apni an ke kwasi ami ke kwasi apni kan ke ekta Gentiles ka nimite pohor hobo kwadu to both Old Testament New Testament is saishi gole tu light to the Gentiles to be a light to the Gentiles kun hobo kholi tu isor laga manu ke kwa laga ami gan dikhi pai to aji amigan la context present context de aishi gole tu itu verse to amigan ke apply kuribo gole tu who is the servant today itu nokor tu kun ase it is the church of Christ Jesus Christ la church and who is the church of Christ it's you and me amigan kiman jan iti Jesus Christ ke hosa pra ami la loshi itu kan so manubi amigan servant ase to amigan servant one is what is our primary task
What is our primary responsibility? What is our main role? Ami kan our main responsibility to kia se gole aji ami kan la text se digan ni sadu our main task is to be a light to the Gentiles, a light to the nations. Ekta pohor hobole lage nations kan nimite. To ami kan ite sai shule to a light to the nations. What does it mean to be a light? Ite sai shule to be a light clearly speaks about world evangelism. Evangelism mission kam gole na jana manuan ki ko dikhai di gole ko bole laga itu dikhi pai. Ami agire purani sa Acts chapter 13 verse 47 they very clear. Paul inya koshi ki I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Itu wala ka. I explain ku just a light to the nations means that bringing salvation to the ends of the earth. Isor laga mukti pura dunia te ani bole laga ase wala baka se. So to be a light means isor ki kun na jane ki na se the pagan world. Isor ki na kan ki isor laga dangor ko bole laga. Isor do ini ka ase de wala ko bole la itu ke ko ase. Ami an court is actually to witness kan ki gre. Witness come to they testify what they have seen. Ki dikise ki experience kruse tagan ki laga party takise itu laga wala ka se. So the same thing aji to be a light to the Gentiles wado amikan ki dikise isor bra amila life ti ki kurse apni la life ti ki kurse jisu bra ki kurse itu amikan kobole lage ala amikan la life ti transformation na changes isu bra kurse adam de ki ani se itu kobole la amikan John chapter 9 koi itu suku anda wala tu tai koi itu tai suku dikya pichi de kaise one thing I do know though I was born blind now I see. Ami tu andra tagishi holibi ami dikishi wanisa ami kan ki aji matia to give that faithful testimony isor ami la life ti ki kurse ki kam kurse tu ami la ka kota prabi ami la ka kam prabi itu dikhai na jabole laga ami kan diki ase ite dikan isna isor laga manu aji kun Jesu Krista la disciple ase kun Jesu Krista ki bisos kurasi we do not exist for ourselves nijo nimite babi kina exist kura la noi aji ami ke restoration kuri dise restoration ani dise salvation ani se khotom inia wala ne bas oina full stop inia wala noi iti ami kan koaso Jisu ite ami kan dikia wase apni khan laga mon de taka to bishi chutu ase it's too little a thing bishi too light a thing wala koase tai jani to tai ki babi ase Israelites kan to babi she ami ke bachai lose Israel ke bachai lose ami laga khandang ki bisai bachai lose ami kan to itu ujala paise kotom itu dia tak kisah itu orang tak kisah itu tu bisi kumci ase itu tu bisi jodoh ase itu biar noi bisi bal ase only that is too small bisi jodoh ase deh when I saw ko ase tai dia ko Isaiah ki ina Messiah Jesu Krista ki utai dia tu itu Israel ekla nimite uta tu it's too small a thing tai tu Israel ekla nimite noi only be a light to the Gentiles hobole karne ase पूरा दुनिया दे इतु मुक्ति आनी बोले खाने इतु खाने आसे दे वहाँ लगा से अजी आमी कोन्याक मानो आमी जिलियांग मानो आमी आओ मानो वही ना आमी लगा ट्राइब तो ईश्वर के जानी लोशी नागा मानो ईश्वर के जानी लोशी आमी लगा खानदान अम्मा बाबा दीदी बहन ना ईश्वर के जानी लोशी खुशे इन्हें आला नोए अजी आमी लगा चर्च रन करूबले चर्च लगा प्रोग्राम बजट करूबले करने को तो मुझे satisfied पूरा प्रोग्राम करूबले ला 2025 लगा प्रोग्राम की करूबले ऐसे इतु पैसा पैसे होशे इतु नोए only the fact that isor apni ke bachai loa ami ke heal kuri dia tu ami ke transform kuri dia tu tate bra no hoide tate bra kam khotom hanai de God is not done with you or God is not done with me itu no hoy only be itu isor laka restoration work ami kan ke bachai dia la the saving word it has to move outward bahar koina jabole lagi ase isor na tak itu tu jai taki bole lagi ase kilo itu ane iti ko that my salvation may reach to the end of the earth verse 60 kau shirule isor laga kahani tu amikan laga kahani prabi dangor laga ase to na amikan hota amikan ki remind kurule lage ki we are called and saved to be a light to the ends of the earth pura dunia de ekta pohor hobole karne ami ke matise apni ke matise aro bachai dia laga ase itu Gentile mission a light to the nation to isor piche ete rakibo lage aro itu kurubo lage no raki dia itu add kurala noi holbi it was always in God's mind itu poila taila like monte takisi itu tai lokoti taki takela se because we know that our God is a missionary God to Israel ki mati amigan ki biswasi ke mati do itu tai laka monte takado aro continue kurubole karne matia laga ase aji kile amigan light hobole lagi ase to be a light apni kan light hobi mata do ite pra ami kan buji pai lo ase ki kon Jesu Krista ki nazdi itu kan to ite bi
अंधरा ते आसे ईश्वर को नासे ईश्वर की सेवा करा लगा किनी का से ना जाने की ना से तैयार तो तैयार लगा कंडीशन तैयार को ते खराब हुई ना से itu anan jivan pabole laga usa kuda ki ase itu kan tekan na jani ki na ase to tan tu andra te ase itu hisab jaba ne andi ase tan seva gura itu moti kan tu manubra bana laga jivan bi na taka laga ase itu pra tekan ke bacha bole lano hai to holi bi tekan na jani ki na ase tan itu ke seva kuri taka tu tan ku mura wala ke seva gura ni ase kilo itu tu jivan bi nai itu pra tekan ke jivan di bole lano wala ase itu ke taigan worship kuina jai tagile tu taigan muri bole ase itu karne isodu itu ke saigena burden hoina amigan ke mati ase ki he sabi amnigan logote kini ka ujala aigena amnigan ke redeem grishe itu tu amnigan age loi jabole lagi ase Israel to date bohi kena choice hoina confine hoina takibole na lage holibi tai ki jani je loi kena tai ki paise itu jai kena dibole lagi ase walaga amigan diki pase God's people are to witness to the ends of the earth, to the nations, to the Gentiles. To Gentiles to kunasi. Amigan iti sa shule to Jews kan imidi to anyone Jews no hangan to Gentiles same mate. Any other group. Aji amigan sa shule to any group which have not heard the gospel. Gospel na huno kan to amigan laka Gentile asi. It could be amigan la neighbor monte taka manubi ho pare. Tuen sang de amigan la neighbor taki bole ho manubi ho pare. If they have not heard the gospel, those are the Gentiles. Ami church mission laga kam kuratam de doorstep mission organize kusha. Amigan jalu kiti taki na Hindu Muslim kan ke reach out kru na visit kru na jaya. Jadam de asurit pado. Tegan jalu kiti 20 years, 25 years taki she. Will be some people they expressed na. Ami an iman sal jalu kite taki na ek din bhi ami la gode aayege na isor la gota koi dia nahi oina tayan ko ala taki aji bhi bishi taki ho pare to ami la jaha de jadam de who have never heard the gospel and if atakia sigoli tu tai duya ami la Gentile sai du kan to ami la Gentile sai itu kan ke ek ujala hobi de oina isor ami ke mathya laga ami tiki pai Jesus Christa tai la disciples kan ke more than 2000 years back charatam de specific task Amigan ki rakhi dia tu world evangelization. Pura dunia ti itu, pura tribe ke, pura nations ke itu huni di boleh. Itu dunia tak kotom no tak as Christians. Ami jinda huwa tak. It's our responsibility to be a light to the nations. Ami laga kam ase. Kita Jesus Christa ke losi itu pra amigan lakam suru wala se. Alo buri ho dibi, bura ho dibi. Ami lakam retire ho dibi. Itu bichi de ho no hoy. The moment you are called, the moment you are saved, you are called to be a light to the nations. Hulibi, aji amigan Christian ase koi na Israel manu nisna isor logo pra ulta jai na alak ti tera meri ti jai dagi se gule tu how can we fulfill this call? Tala instruction de na jai na isor ba amigan ke Lord kuina amigan ke durina na tagi se gule tu amigan kini ka itu jawo paribo. Poila Israelites kan ke mati ke na tagan kini ka isor logo ti ulta bulta jai si itia bi amigan laka situation di bi naga kan lo ti bi BC group ini abi ase. Komando mon dikina dibole parati dia se pradana bi kuri ase jai ke na bi itu kurina itu laka calling to fulfill kuri ase. Kumbangan tu gonorokom pari ase ini ga hoina kurabi ase. Holibi kumbangan tu rasta bi bon kurabi hoi jai thake. There are some people who have become obstructions. They block paths. Amigan kiti ka rasta bon kuri hole amigan Christian ase when amigan example bia said kuri pra rasta bon kuri dia labi bishi hoi jai. Amigan la ungodly lifestyle pra. Aru kumakan amigan asuri bi pago holibi churches kan bi tage. Kumakan do mission kan kuri kuri bole monai. Ki ule bahar de paisa ki man padai tagibo. Amigan gordi bi sawo na pari ki na asiro. Wala ka to. That way you become an obstruction. Itu kam kurala ti bi amigan bon kurala bi tagi jai. Gor man sundur Nagaland itu competition kuran nisa se. Kiman nangor grow kiman sundur grow wah. Apni ala church to grow se itu la mentality ame ala hotia se. Kiman gor banai thakili bi guest room bi standard hoina ekta prabe ekta bal kuri thakili bi wonderful program alak standard dona organize kuina tagia dande ami an babi at man bal hoa se ami an du peshi kam kuri ase babi tagio bia bi noe itu bia se ko abi na it's not a bad thing bia kam kuri ase bi noe church program bi takibo lage church bi takibo lage ase gather kuri kina holi bi itu verse ti aji saisi gole to but these are not actually big thing dangor kam no hoy apni an bab nati bishi dangor ase babi takibo holi tu dangor no hoy ina ko ase
itu ekla ti kurina aru itu prabi dangor utu kamari dangor utu try prabi dangor hobo itu mon na prabi ami an aru bal khuribo hoina ite kuri kurina jai thakli there is nothing great isor la kotha ko asule there is nothing great bishe kolibi kuntu manu kuntu church tu diase mission kam nimte kuntu church tu mission kam nimte pathayase kuntu church tu mission nimite pratana kuriase those are the ones who is doing great in the eyes of God. Isor laga suku ara mi ala suku tu alakse. Isor laga suku kan tebra tu itu saina sor tu babre ba. Ini ase. Manu kan tu god engyo wah se uli isor tu mission kan kimang kuro iman he dangor chabas hoina. Ami an suku bra nadi kilibi isor tu ini ase. Ami nijer laga transformation. Apni nijer laga transformation. Family kla hai transformation de satisfied hoina. And if you do nothing to reach out to the people who are still lost, then you are not being a light. Apni aage de nijor ba ki babi taisi ki na ami tu light ase babi ta ki wo holy be if you are not involved in the mission work, if you are not doing anything for the mission, for the gospel, then you are not a light. Ami tu pohor ase hoina kobo na paribo. Matthew chapter 5 verse 14 ti koshe, you are the light of the world. No one lights a lamp and puts it under a bushel basket. Apni tu dunia laga ujala ase pohor ase. Aru kon bi itu tu light tu loi na basket laga niche de table la niche de na rakhe ne koise kile pohor tu it's meant to ujala di bole khane pohor tu ami ange pohor hole matia laga asdo ami kwanis na nijer laga salvation mukti de content kurina iko bi manukan mukti pabole khane iko bi kam na kurina takia se gole tu you are like that lamb under the bushel basket. Buji pobi ki ami mission kam di na kurina se mission heart nimite mon bikai na khandi na pradanda bi kuruna pari na se ule diboli bi man kanjus hoina takia se gole tu apni la ujala tu na utu nichi de rakina takha nisnas de wala ka ami gan tikia se. We become a light only when we do mission. Ami an isor ka kam kun manu ki isor ki nazna kam ki jani bole ki gre itu kuratam the ami gan ujala hoi jai. As long as we live in this dark world, itu andra dunia di takatak tu ami kan kitu ekta pohor hobole karne matia se aje ekta pohor hobole karne 3 साल 5 साल 10 साल ekla matia nai holy throughout our life ami church mission te kam kura tamde dikhi pai ami 3 साल nimite paisa di dibo mission kam nimite 5 साल gule se kotom ami angku mama nuki ne idipi tagyo pare 3 साल dise beshi kam gule se babi ne holy be light of the world tu na Excel Kurina Kotom. Excel he light ho 2025 to light ho jabo 2026 to andar ho jabo lane isor ki to air video of life light ho le karne ami kan ke matia laga ase. It should be a lifelong commitment dunia te takatak aru itu ekla noina ami kan la light tu aru itu pohor tu aru tai laka brightness tu ujala tu aru dangor hoina jabole lagi ase. Nya tu kumano nya kotomo jai holi ami an isor ami an ki mata to nya apni la light aru bishi brighter hobi dim hobo na dibi nya ko ase tone ami kan laga mission to extend kole lage expand kole ase. We need to give more, we need to pray more, we need to stand more missionaries, we need to do more. Aje ami kan la life this hadem de are we increasing or decreasing? Ami an la light aru bright hoy jas na ene was na same day. How bright is your light? How bright is my light? Ami an la light to kini ka se. Ami an gana kuri ta ke tu paila progre. Carry your candle na. Ami an la candle to be run to the darkness. Itu tu by heart bi kuri na ta kya la se. Kole bi sadly BC church. Ki jane ami kan la NPPC church bi ni ani sa se kumadu. Andarati jabi ko asib na jai. Ite church ta ka pitor de jai ta kala bi ase. Ite bi 6,000 nation group tribe alaka ini ka more than 6,000 tu itiabi itu ujala na pahina asde itu pohor te na takina andra te takialaga amigan diki pasi. A.T. Robertson many years back boilo je tai diki God's people are slow in carrying out God's plan for salvation. Isola salvation plan tu isola ka manu de man aste bra jaya siguna aji tak bi nya nisna diki pasi amigan naga manu kan kiwi sai kile. Why is it going so slow? Why is it not moving forward? Amian po sa hile po bisos kan ki likiaso. Pratana kuri dibite itu mission kam dangor age jabole kane. Kile no hoye na se. It's because we don't take this task seriously. Amian la responsibility itu amigan seriously no loido.
itu light hobole la do ai ya itu dangor kam asde hoina nazni do na loi do ne amigan na jana disna kono rokom kuri ase 500 dibole bi mun bikai na dia labi ase kile du hard tu nai do noli do 500 du ki ase du ami jalu ki dakhan ne ekta takise hajira ba kura manu tai do hojai hajira manu ase holi tai jai commitment dise at least ek moina te ami hajira 500 pai dagi do ne every month ami ekta hajira 500 dibo hoina aji ti ami kan police kan personal kan ki 500 30,000 40,000 1 lakh bi pasi 500 ek moina dibole ini ase ami kan dibole kile itu burden na taka karne aro mission nimine paisa uthao aya na paro ek jene kla bi phari bole labi kile itu ami seriously na loi do ami lamun na bikai do kile kuntu lo bole mona se kunti kusi boy itu ni de do muta kan do gari mobile balian 1000 tak di kile mun ta dia su ama kan do mekla kan lo mona se 15,000 chari video ini aya se ami kan kita di mun dia so kuti mun dia se kuti mun burden ase paisa to pak dia so hulibi burden nai dibo kali complain gune dio itu to blessing pabuli nai kusi paina dile isor ashirwad dio hulibi aru NPPC mission week ase aru NMM week ase ite aya se NMM week done mission sunday de complain kurina dile to na dijabi kusi pra haya itu light wasi itu kane ami ke mati ase hoina apni tu mungso kabule mon hui sacrifice kuri at this mission week time de do nolibi kiba kapra lo mon holibi ini ka takhibo lagi ami kan serious na loi to ne ami kan dia bi na dia bi takhi jai ami kan plans alak takhibo pare nijor nimiti tu itu kuribo khandan nimiti itu kuri debo holibi mission plan asina nai amila khandan ini akuribo itu saldo aru increase kuribo itu saldo aru bishi dibo itu saldo aru bishi pratana kuribo ami kan lodi itu plan asina nai na kono rokom ini haina hoina ami anjasi itu passage Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 Brahmin can remind Kurasi that we have been saved. Amigan ki bachai do not only for a benefit, holimi manukan nimide amigan ki bachai dia lase. Sab nations ki isor du pohor de ahaina, taila pohor de aina taila sundur du experience kuri di bole monasi. Like Israel amigan ki tu isor la grace laga dunia nimide itu ekta channel ho bole isor laga taila laga plan ase. Taila icha se tu. Done aji ami ke bachai dia apni ke bachai dia ami ke mati lo to ami nijer nimite confine kuna chutu mutu he kam kuri tagina ami laga group naga manu ite takiwo inya ami an gana kani naga manu ni ami kan late ami la takile tu itu tu small thing ase that is something small so we need to move further and do great things tangor kam kurule lagi ase so that so manu isor laga light to experience rule so that they may all experience God together, like you and me. Last day, kole monado, isor laga sukul, isor laga agede, to reaching out to the unreached. It's such a great thing. Missionary kan apni ani tu babi na kushi ban aro pish nang gorgang kuribi. Manu kan mi na de, church kan mi ami kan kuti asi bi na jene pauri se na babi holi isor do digi ase. Apni kan lag thai la isor laga agede dangor kam ase. Manu kan isam na takli isor di minda ikili me na so. Leadership recently ami kan sai se do. अपने वाला audience to isor itu takibi manukan dikhile na dikhile ho jao libi bible de it's very clearly written that you are doing a great thing dangor kam kriya lakase kile isor la heartbeat to itu mission ase dunia nimite to isor ini ka ke man dangor dikhi takile itu taila heartbeat ase gole to just imagine ami kan agide class lo atne hunise ami kan la reward ki asna hoina reward ami kan tum describe ho na paro itia radom just imagine how great our reward will be. Ami babe, mon digna isor kam nine mission kan nimide pradana kuriya diwole late dia laga jadu. Ami kan laga crown to 18 to shining star he oni. Taila star he ami kan laga to borta ho negi. Holibi kun nijor nimide babi gina takile tu apni hane jani wo. Ami kan kini ka ho ek din jadam te. Ami kan la reward to. Jisu la commission go wakato. Itu to in a way ami kan ki matiase ki to take the light to today's Gentiles. Aji isor ke na jana andarati takakan lote pohor loi jabole karne ami kan ki matia lagase. Na dikha kan ki dikhi di bole karne. To na aji ami kan kuribon na kuribo. Will we do great things by being a light to the people of the earth, or will remain under a bushel basket? Ami kan ki ho. Chuto he kurina satisfied tayo na dangor kam kuribo. Be a light. Pohorobi, wait, be a light to the Gentiles. Isogi na kan andarati takangan glote ekta pohorobi. Ino na so
manubi ki lot isor laga greatness isor laga bal dangor du celebrate experience kuina celebrate kurle karne isor ra amigan sob anuge bless kuribi na rakhi ase Laka Speaker Dr. Igam Ndang, Women's Secretary NBBCA. Topic: Experiencing God Together, a Light to the Gentiles. Pahal humoi loge na mena Speaker ke diase. सबसे आगे थे अमीगन के पापरा बचाई लो आंध्रा प्रा पोहर थे आनी दिया जिसु क्रिस्ताला नाम प्रा सब अंत के सलाम दिया से मिशन बोले तो अमी लगा मोन ओसोरी तका एकता से दोनों आजी अमीगन ला NPBCA मिशन कॉन्फ्रेंस से अमीगन लगा आगे दे खरा कुरिना इसोर लगा कोता कोले होमोए बाल भागरने इसोर की धन्यवाद दिया से और खुशी भाईना खरा कुरिया से Aji Aminganla evening theme to experiencing God together, a light to the Gentiles. Is your life a light? Amilaga jivan, apnigala jivan tu ekta pohor asananay. Amigan so manu itiakan light, wado tu hudigina ala si Christian manu to be a light la. Nijor laga definitions agiwo, light tu itu ase. So according to your definitions, according to your understanding of light, light to ki ase apni buja hisab se tu nijor ke ami ekta pohor ase. Nolibi ami tu noheni ki babi na bi takio pare. Aji evening, in line with our theme, ami gan aru ekta notun hoina aru saumon ase jani ki na bi takio what it means to be a light from God's perspective. Isor laga suku bradu, babnati bradu, light to ki ase. Aru aji amigan kinika ekta pohor hoina jabo hoina agere amigan la Bible reader bra bal par puridia Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 de base kuina amigan saigina jabona se Bible tu so manu parile khuligina rakile bala se ami aru na puri tagyo holibi as I go through the sermons itu refer kuri tagyo Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 pradana kurubo God our Father, the one who delivered us from death and who has brought us from darkness into light, Lord, we thank you. We thank you for your Son. We thank you for your gospel. We thank you for the people who have been a light to us, who have shown us the way to you, Lord God. Even this evening as we meditate on your word, Lord, may you challenge us once again to be a light to the nations and glorify your name, Lord. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. Amigan Isaiah laga kitab itu de saishi gole do amigan theology program jani thakibo na poragami jani thakibo servant songs hoina amigan pai thaki Isaiah de aro Isaiah chapter 49 to it is one of the servant songs nokor laga gana hoina ko itu ekta song ase itu bi Isaiah chapter 42 to 53 saishi gole do servant itu word nokor wado it's a dominant theme itu ekta bishi dominant hoina amigan dikhi pai itu servant tu kuna se hoina amigan saishi gole tu itu servant tu isor laga agent hobo tai hi isor laga covenant isor laga promise tai laga kota rakhi dia tu tai he manu logate anibo isor laga justice to nations kan ki anibo aro itu servant tu nations laga ekta pohor hobo hoina amigan dikhi pai ami aso manu Israelite tan laga kahani jane kinika hoina tegan bal ba tagisi hulibi ina giri jai gina Babylonian kan pra duri gina tegan laga prisoner kurina Babylonian kan la nokhor kurubele jai ja laga ami gan dikhi pai hulibi tegan ki ina duri gina loi jaka la tegan le physical captivity prabi itu prabi biya wado tegan laga moral and spiritual captivity tegan tu atma dibi tegan ki bandi gina thakia laga se to ami gan Isaiah chapter 48 itu 49 आगे दे साइशी को तो आइज़ाया का प्रार्थना के warn क्रिशे इज़राइलिट्स kan के remind क्रिशे कि outside of Yahweh इसरो लगा ऊपर बाहर दे अपने kan तो इनका ते जाई तकी शे बोले तो अपने kan ला future तो इकु नहीं Babylonian पर अपने kan security बिसारा लगा meaning बिसारा लगा identity बिसारा लगा तो Babylonian पर अपने kan लगा तो जवाब दो दिवोले न होई दे as long as Israel अपने kan लगा आखा दो is isol Yahweh ke noina manu ala ke noilibi ekta kiba ala ke apni an laga akha rakhi takishi gole tu isor laga blessing to apni an phabole noe hoina taigan ke kwa laga mi an dikhi pai aru isor to Israel as a nation to tai plan dangor hwa laga dikhi pai to Isaiah chapter 49 di ahi gadam de amigan dikhi pai itu
Isaiah do itu prophet do shout crazy itu ami kan sale rooftop pra shout kura laga tai dike tai kwasi hunibi listen to me and give attention hunibi aro mon dibi ami ki kobole ase itu message ase itu Israel kala noi holi pura dunia nimiti ase aro itu message kuti pra ase gole tu isor logot pra aha laga message ase walaga ami kan diki pai isor pra goishi ki itu servant laga life tu ki ase gole itu Israel tu tai ganda kile mati shi gole tu tai pra Israel pra dunia ki evidence dikai dibo ki isor hi holy one ase tai kan Israel logot pra kan jani jabo dunia tu ki isor he sapa hola ase aro through the Israelites the nations dunia tu isor logot ya aina jani bole ase wala ka amigan diki pai holi be tu kininga paribo how is it possible how could a nation who have gone astray from God manu isor logot pra dur ja manu ekta pra kininga manu ki isor logot ya anibo kun itu ekta nation isor ke rebel guina larai gura pra kininga isor logot ya anibo itu question ase itu atam de amigan ide diki pai ki isor pra ekta servant patabo tai pra justice anibo tai tu Israel nimite Israel ki hobo na pare tai hobo Israel tu dunia nimite ki hobole isor matiji itu kurubole na paradu itu servant he hobo hoina walaga amigan diki pai aro itu servant tu he Israel ki kobo lage itu tai he dibole ase walaga itu servant ki tu particularly he's particularly called and equipped for this task like a train kuilose aru itu task nimite rakhi dia la ase aru inika tai kuradam te isor laga sundur kimman ase dunia pura tai logot pra diki jabo walaga amigan diki pai inika hoina amigan verse 5 and 6 ti ai hi ule amigan diki pa ase ki itu this servant is going to restore Jacob itu servant ni Israel scattered kuina alak te wadu tai gather kudu bole ase hoina amigan diki pai to itia pra amigan diki ba ase ki Israel laga real problem tu Babylon la niche jaina taigan laga nokor kuna taigan la prisoner kura laga noina their main problem was they have gone far from the Lord iso lokor ba dur ja laga amigan real problem tu diki pa ase aro ini hoina amigan verse 6 e dikai se ekta asuri last stadium jase ki itu servant laga tas du Israel kan ke restore kura laga itu ekla na itu it's not enough that is not enough that is not large enough for the servants itu servant ki uthai ya du Jacob Israel laga tribe kan ke isor logot ya anya ekla noi holibi itu servant laga kam tu he is going to be God's salvation to the ends of the earth pura dunia last tak tu tai hi isor laga mukti tu ani bole ase inya kwase or specifically it is state verse 6b de kwase that the servant is called to be a light to the nations ke ekta pohor hole karne mathya laga ase wala ami han diki pai to servant tu kun ase itu sign korla se itu servant tu kwas na se itu question ekta ami han hoy servant ho tu ekta ekla ke kwas na as a nation the whole itu tu kwase laga manukan servant tu kun ase goli tu tagan laga opinion bi alag bi tage itu tu ami kan la main problem itu na aji evening itu function identity karabi tai laga function ki ase itu important hwa laga ase kuli bi alop saw man ase kun ase kuina ami kan sai shi ole tu the servant of the Lord kai shi ole tu as a nation Israel ki bi kwala bi ase aro ekta individual ke kwala bi diki pai New Testament di amian sai shi ole tu Luke chapter 2 verses 25 de sai shi ole tu itu bura Simon la kahani sob jane Simon tu temple de Adam de Jesus Christ itu baby Jesus sai katai laga arm se lohina amikan diki bai verse it is sai shi ole tu tai declare kure that this baby is going to be a light for revelation to the Gentiles ka nimite ekta revelation ekta light hobole ase hoina bi diki pai aro inya haina amigan Acts chapter 13 verse 47 te diki gai Paul pra declare kura this is what the Lord has commanded us I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth isor pra apnian ke kwa ase ki apni khane Gentiles ka nimite pohor ekta hobo apni to the ends of the earth itu mukti ani bole ase to iti amigan sa ase ki a light to the Gentiles to it's directed not only to one individual Messiah ke gwane kuli pura biswasi manu kan ke apni an ke kwasi ami ke kwasi apni kan ke ekta Gentiles ka nimite pohor hobo kwatu to both Old Testament New Testament is aishi gule tu light to the Gentiles to be a light to the Gentiles kun hobo kuli tu isor laga manu ke kwa laga ami kan diki pai to aji amigan la context present context de aishi koli tu itu verse tu amigan ki apply kuribo koli tu who is the servant today itu nokor tu kun ase it is the church of Christ Jesus Christ la church
And who is the church of Christ? It's you and me. Amigan kimanjon iti Jisu Krista ke hosabra amila loshi itukan sob manubi amigan servant ase. To amigan servant one is what is our primary task? What is our primary responsibility? What is our main role? Amigan our main responsibility to kia se gole aji amigan la tekse dikian nisado our main task is to be a light to the Gentiles, a light to the nations. Ekta pohor hobole lage nations ka nimite. To amigan ite saishi gole to a light to the nations. What does it mean to be a light? Ite saishi gole to be a light clearly speaks about world evangelism. Evangelism mission kam gole na jana manuan ki ko dikhai di gole ko bole laga itu dikhi pai. Ami agire puranisa Acts chapter 13 verse 47 they very clear. Paul inya koshiki, I have made you a light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. Itu wala ka. I explain who it is. A light to the nations means that bringing salvation to the ends of the earth. Isor laga mukti pura dunia te ani bole laga ase wala baka se. So to be a light means isor ki kun na jane ki na se the pagan world. Isor ki na kan ki isor laga dangor ko bole laga. Isor do ini ka ase de wala ko bole la itu ki ko ase. Amian court is actually to witness kan ki gre. Witness come to they testify what they have seen. Ki dikishe ki experience krushe tagan ki laga party takishe itu laga wala ka se. So the same thing aji to be a light to the Gentiles wado amigan ki dikishe isor bra amila life ti ki krushe apni la life ti ki krushe Jisu bra ki krushe itu amigan ko bole lage ala. Amigan la life ti transformation na changes Jisu bra krushe adam de ki anishe itu ko bole la. Amigan John chapter 9 di koi itu suku anda wala tu tai koi itu tai suku dikya bichi de kaise one thing I do know though I was born blind now I see. Ami tu andra takishi holibi ami dikishi wanisa ami kan ki aji matia to give that faithful testimony. Isor amila life ti ki krushe ki kam krushe tu amila ka kota prabi amila ka kam prabi itu dikhai na jabole laga ami kan dikiase. Iti dikan isna isor laga manu aji kun Jisu Krista la disciple ase kun Jisu Krista ki bisos kurasi we do not exist for ourselves. Nijo nimite babi kina exist kura la noi. Aji ami ki restoration kuri dishe restoration ani dishe salvation ani dishe kotom inya ola ne bas oina full stop inya wala noi. Iti ami kan koaso Jisu ite ami kan dikia wase. Apni kan laga mon de taka to bishi chutu ase it's too little a thing. Bishi too light a thing wala koase. Tai jani to tai ki babi ase Israelites kan to babi she ami ki bachai loshe Israel ki bachai loshe ami laga khandang ki bisai bachai loshe ami kan to itu ujala paise kotom itu de takisho itu le takuse itu to bishi kumti ase itu to bishi chodo ase itu bia noi bishi bal ase only that is too small bishi chodo ase de when I saw ko ase tai de ko Isaiah ki ina Messiah Jisu Krista ki utai dia tu itu Israel ekla nimite utado it's too small a thing. Tai to Israel ekla nimite noi holibi a light to the Gentiles hobole karne ase. Pura dunia de itu mukti ani bole karne itu karne ase de wala ase. Aji ami konyak manu ami zeliang manu ami ao manu hoina ami laga tribe to isor ke jani loshi naga manu isor ke jani loshi ami laga khandan ama baba didi boina isor ke jani loshi khoshe ini ala noi. Aji ami laga church run kurule church laga program budget kurule karne khotom hoshi satisfied pura program kurule la 2025 laga program ki kurule ase itu paisa paise hoise itu noi only the fact that isor apni ke bachai loa ami ke heal kuri dia tu ami ke transform kuri dia tu tate bra no hoide tate bra kam khotom hone de God is not done with you or God is not done with me itu noi only itu isor laka restoration work amigan ki bachai dia la the saving work it has to move outward bahar koina jabole lagi ase isor na tak itu du jai taki bole lagi ase kilo itu ane iti ko that my salvation may reach to the end of the earth verse 60 kauchirule isor laga kahani tu amigan laga kahani prabi dangor laga ase to na amigan hota amigan ki remind kurule lage ki we are called and saved to be a light to the ends of the earth. Pura dunia de ekta pohor hobole karne ami ki matishe apni ki matishe aru bachai dia laga ase. Itu Gentile mission, a light to the nation to isor piche ete rakibo lage aru itu kurubo lage no raki dia itu add kurala noi. It was always in God's mind. Itu poila taila like mundi takisi itu tai lokoti taki takela se because we know that our God is a missionary God. To Israel ki mati amigan ki biswasi ki mati do itu tai laka mondi takado aru continue kurubule karne matia laga ase
আজি কিলে আমি গান লাইট হবলে লাগি আছে to be a light আপনি গান লাইট হবি মাথা তো ইতে প্রা আমি গান বুঝি পাই লো আছে কি কোন যিশু খ্রিস্ট কি নাজনি ইতু গান তো ইতে বি আন্ধারাতে আছে ঈশ্বর কোন আছে ঈশ্বর কে সেবা করা লাগা কিনি কা আছে না জানি কি না আছে তাই গান তো তাই গান লাগা কন্ডিশন তাই গান কুতি খারাপ করি না আছে itu anan jiban pabole laga osa kota ki ase itu kan ta kan na jani ki na ase to ta kan tu andra te ase itu hisab je ban ne andi ka ase ta kan seva gura itu moti kan tu manubra bana laga jiban bi na ta ka laga ase itu pra ta kan ke bacha bole lano hai to holi bi ta kan na jani ki na ase ta kan itu ke seva kuri ta ka to ta kan ku mura wala ke seva gura ni sa ase kilo itu tu jiban bi nai itu pra ta kan ke jiban di bole lano wala ase itu ke Taigan worship kuina jai tagile tu taigan muri bole ase itu karne isodu itu ke saigena burden hoina amigan ke mati ase ki he sabi amnigan logote kini ka ujala aigena amnigan ke redeem krishe itu tu amnigan age loi jabole lagi ase Israel to date bohi kena choice hoina confine hoina thakibole na lage holibi tai ki jani je loi kena tai ki paise itu jaigena dibole lagi ase walaga amigan diki pase God's people are to witness to the ends of the earth, to the nations, to the Gentiles. To Gentiles to kunase. Amigan iti sai shule to Jews kan imidi to anyone Jews no hangan to Gentiles same mate. Any other group. Aji amigan sai shule to any group which have not heard the gospel. Gospel na hono kan to amigan laga Gentile ase. It could be amigan la neighbor monte taka manubi ho pare twen sang de amigan la neighbor taki bole ho manubi ho pare if they have not heard the gospel those are the Gentiles ami church mission laga kam kuradam de doorstep mission organize kusha amigan jalu kide taki na Hindu Muslim gan ke reach out kurina visit kurina ja dam de asurit pado tagan jalu kide 20 years 25 years takise will be some people they expressed na আমি আন ইমান সাল জাডু কিতে থাকি না একদিন বি আমি গলা গোড়ে আইগে না ঈশ্বর লা কথা কই দিয়া নাই ওই না তায়ান কো আলা থাকি আজি বি বেশি থাকিও পারে তো আমি গলা জাকা দি চাদম দে who have never heard the gospel and if atakia sigoli tu tai duya আমি গান লাগা জেন্টাইল যায় দুকান তো আমি গান লা জেন্টাইল যায় ইতু কান কে এক উজালা হবি দে ওই না ঈশ্বর আমি গান কে মাথিয়া লাগা আমি গান দিকি পাই যিশু খ্রিস্ট তাই লা disciples kan ke more than 2000 years back chara tam de specific task Amigan ki rakhi dia tu world evangelization pura dunia te itu pura tribe ke pura nations ke itu huni di bole itu dunia tak kotom no tak as Christians ami jinda hua tak it's our responsibility to be a light to the nations ami laga kam ase kita Jisu Krista ke loshi itu pra ami kan lakam suru wala se alo buri ho dibi bura ho dibi ami lakam retire ho dibi tu bichi de ho no hoy the moment you are called the moment you are saved, you are called to be a light to the nations. Hulibi, aji amigan Christian ase koi na Israel manu nisna isor logo pra ulta jai na alak ti tera meri ti jai dagi se gule tu how can we fulfill this call? Tala instruction de na jai na isor ba amigan ke Lord kui na amigan ke durina na tagi se gule tu amigan kini ka itu jawo paribo. Poila Israelites kan ke mati ke na tagan kini ka isor logo ti ulta bulta jai si itia bi amigan laga situation di bi naga kan lo ti bi BC group ini abi ase. Komando mon dikina diwole parade dia ase pradana bi kuri ase jai ke na bi itu kurina itu laga calling to fulfill kuri ase. Kumbangan tu gonorokom pari ase ini ga hoina kurabi ase. Holibi kumbangan tu rasta bi bon kurabi hoi jai thake. There are some people who have become obstructions. They block paths. Amigan kiti ka rasta bon kuri hole amigan Christian ase when amigan example bia said kuri pra rasta bon kuri dia labi bishi hoi jai. Amigan la ungodly lifestyle pra aru kumakan amigan asuri bi pago holibi churches kan bi tage kumakan do mission kam kuri kuri bole monai ki bole bahar de paisa ki man padai tagibo amigan gordi bi sawo na pari kina ase ro wala ka to that way you become an obstruction itu kam kurala ti bi amigan bon kurala bi tagi jai gor man sundur Nagaland itu competition kuran nisa ase kiman nangor kuro kiman sundur kuro wah apni ala church to grow kuro ase itu la mentality amigan loti ase kiman gor banai thakili bi guest room bi standard hoina ekta prabe ekta bal kuri thakili bi wonderful program alak standard hoina organize kurina takia dande amigan babi at man bal ho ase amigan du peshi kam kuri ase babi takio bia bi noe itu bia ase ko abi na it's not a bad thing bia kam kuri ase bi noe church program bi takibo lage church bi takibo lage ase gather kuri kina
Holibi itu verse di aji saisi gole tu. But these are not actually big thing. Dangor kam noy. Apni kan bab nati tu bisi dangor ase babi taki wo holi tu dangor noy. Ini aku ase. Itu ekla ti kurina. Aru itu babi dangor. Utu kamari dangor. Utu try babi dangor hawa. Itu mon na babi ami kan aru bal kuru wo. Ina ite kuri kurina jai takli. There is nothing great. Isor la aku tahu asule. There is nothing great. Kushe. Holibi kuntu manu kuntu church tu dia se mission kam nimte. Kuntu church to mission kam nimde pathaya se. Kuntu church to mission nimde pratana kuriya se. Those are the ones who is doing great in the eyes of God. Isor laga suku ara miala suku tu alak se. Isor laga suku kan tebra tu itu sayana sor tu babre ba. Ini ase. Manu kan tu gorden kyo wah se uli isor tu mission kan kimang kuro iman he dangor chabas hoina. Amian suku bra nadi kilibi isor tu ini ase. Ami nijer laga transformation. Apni nijer laga transformation. Family kla hai transformation de satisfied hoina. And if you do nothing to reach out to the people who are still lost, then you are not being a light. Apni age de nijer ba ki babi taisi ki na ami tu light ase babi taki wo holy be. If you are not involved in mission work, if you are not doing anything for the mission, for the gospel, then you are not a light. Ami tu pohor ase hoina kobo na pariwo. Matthew chapter 5 verse 14 di kushe, you are the light of the world. No one lights a lamp and puts it under a bushel basket. Amni tu dunia laga ujala ase pohor ase. Aru kon bi itu tu light tu loi na basket laga niche de table la niche de na rakhe ne koise. Kile pohor tu it's meant to ujala di bole khane pohor tu ami ange pohor hole matia laga asdo. Ami kwanis na nijer laga salvation mukti de content kurina ikobi manukan mukti pabole kane ikobi kam na kurina takia se gole do you are like that lamb under the bushel basket. Buji pobi ki ami mission kam di na kurina se mission heart nimite mon bikai na kandi na pradanda bi kuruna parina se gole diboli bi man kanjus hoina takia se gole do apni la ujala do na utu nichi de rakina taka nisnas de wala ka ami gan tikia se. We become a light only when we do mission. Amian isor ka kam kun manu ki isor ki nazna kam ki jani bole ki gre itu kuratem the amikan ujela hoi jai. As long as we live in this dark world, itu andra dunia de tak to amikan ki tu ekta pohor hobole karne matiasi. Aje ekta pohor hobole karne 3 साल 5 साल 10 साल ekla matia nai holy throughout our life. Ami church mission te kam kuratem de dikhi pai. Ami 3 साल nimite paisa di diwa mission kam nimite 5 साल गुले से कतो हमें अंकुम मामू की नहीं इधर भी ताकि वो पढ़े 3 साल दिसे बेशी काम गुले से बाबी है ने बोले भी light of the world तू ना 1 साल कुरी ना कतो 1 साल है light हो 2025 तो light हो जाओ 2026 तो अंदर हो जाओ लाने इसोर की तो every day of our life light हो ले करने हमें कहाँ के मातिया लगा से it should be a lifelong commitment दुनिया थे तक तक आरो इतने एकला नहीं ना हमें कहाँ ला light तू aru itu pohor tu aru tai laka brightness tu ujala tu aru dangor hoina jabule lagi ase nya tu kumanu nya ko to moja holi amian isor amian ki mata to nya apni la light aru bishi brighter hobi dim hobo na dibi nya ko ase tone ami kan laka mission tu extend kole lagi expand kole ase we need to give more we need to pray more we need to stand more missionaries we need to do more aja ami kan la life this adam de are we increasing or decreasing? I mean, Allah light or bright was just na, was na same day. Takiasi, how bright is your light? How bright is my light? I mean, Allah light to kinikase. I mean, gana kuri taki to la progress. Carry your candle na. Abni ala candle to be run to the darkness. Itu to by heart be kurina takiala se. However, sadly, BC Church. Kita na amikan la NPPC Church bi ni anisasi kumadu. Andarati jabi kuasi ni na jai. Ite church taka pitor de jai taka labi ase. Ite bi 6,000 nation group tribe alaka ini ka more than 6,000 tu ite bi itu ujala na pahina ase. Itu pohor te na takina andarati takialaga amigan diki pasi. A.T. Robertson many years back boy lau je tai diki. God's people are slow in carrying out God's plan for salvation. Isola salvation plan tu isola ka manu tu man aste bra. Jaya siguna. Aji tak bi niya nisna diki pasi. Amigan naga manu kan kiwi saishin. Kile, why is it going so slow? Why is it not moving forward? Amigan po, saya kile po bisa sikan kili kiaso. Pratana kuri di bite. Itu mission kan dagor age jabo le karne. Kile no hoy na se.
Just because we don't take this task seriously. Ami kan la responsibility itu ami kan seriously no loido. Itu light hobole la do ay itu dangor kam asde. Hoina nazde do no loi do ne ami kan na jana dis na kono rokom kuriya se. 500 di boleh bi mun bikai na dia labi asi kile do hard tu nai do. Noli do 500 do kia se do. Ami jalu kita kan ne ekta takse hajira pa kurang manu. Tai do hojai hajira manu ase. Boleh tai jai commitment dise at least एक महीना ते आमी हाजिरा 500 पाई लगी तोने every month आमी एकता हाजिरा 500 दिबो होइना आज इति आमी कान पुलिस कान पर्सनल कान की 500 30,000 40,000 1 लाख भी पासी 500 एक महीना दिबोले ए इन्या से आमी कान दिबोले किले तो बर्डन ना taka काने आरो मिशन निमिने पैसा उठाओ है आया ना परो एक जने का भी फाड़े बोले लाभी किले जो इतु आमी सीरियसली न लइदो आमी लामुन ना बिकाइ दो किले कोन तो लो बोले मोना से कोन ति खुशी बो इतु तो इने दे दो मुता कान दो गाड़ी मोबाइल वाली 1000 tak di wakile mun tadi asu ama kan tu mekala kan lo mana sih 15,000 cari video ini aja sih ami kan kita di mun dia so kuti mun dia sih kuti mun burden nasi poisa tu pak dia so lebih burden nai dibo kali complain guna dio itu tu blessing pa boleh nai kusi pa ina dile isor asyaba dio lebih mun aru NPPC mission wi guys aru NMM wi guys itu aja sih NMM wi done mission sande de complain kurina dile tu nadi jabi kusi pra Haya itu light wasi, itu kan kami ke mati asi, oina. Abni itu mungso kabel mon hui sacrifice kuri. At this mission hui temne do. Nolibi kiba kapra lo mon holibi. Ini kata kibo lagi. Ami kan serious na lo itu ane ami kan dia bi na dia tapi tak kijai. Ami kan plans alak tak kibo pare. Nijor nimi itu kuribo, kandan nimi itu kuribo. Holibi mission plan asina nai. Ami la kandan ini aku kuribo. Itu saldo aru increase kuribo. Itu saldo aru bisi diwo. Itu saldo aru bisi pratana kuribo. Ami kan lodi itu plan asina nai. Na kono rokom ini aina oina ami anjasi. Itu passage aji Isaiah chapter 49 verses 1 to 6 pra ami kan ke remind kura say that we have been saved. Ami kan ke bachai do not only for a benefit, holi me manukan nimide ami kan ke bachai dia la se. Sob nations ki isor du pohor de aina, taila pohor de aina taila sundur du experience kuri di bole monasi. Like Israel, ami kan gitu, isola grace laga dunia ni itu ekta channel ho boleh, isor laga, tai laga plan ase, tai laga icha se itu. Done aji ami ke bachai dia, apni ke bachai dia, ami ke mati lo tu, ami ni je ni confine kuna cutu, mutu he kam kuri, taki na, ami laga group naga manu ite taki wo inya, ami an gana kani naga manu ni sa ami kan late, ami laga taki le tu, itu tu small thing ase. That is something small. So we need to move further and do great things. Tangor kam kurule lagi ase. So that so manu isor laga light to experience rule. So that they may all experience God together, like you and me. Last day kore monado. Isor laga suku. Isor laga age de. They do reaching out to the unreached. It's such a great thing. Missionary kan apni ani tu babi na kushi ban aro pish tangor kam kuribi. Manu kan mi na de. Church kami ami kan ko tiasi bi najne pauri se na bi holi sodu digi ase apni kan thai lai sor laga gi du dangor kam ase manu kan isam na takli sor ni mindia ikili me na so leadership reason ni ami kan sai se do apni kan audience tu isor itu takibi manu kan dikhile na dikhile ho jo holi bi bible de it's very clearly written that you are doing a great thing dangor kam kriya laga ase kile isor laga heartbeat tu itu mission ase dunia ni mite tu isor ini kaki man dangor dikhi takile itu taila heartbeat ase gule tu just imagine ami kan agi de class lo atne huni se ami kan la reward ki asna hoina reward ami kan tu describe ho na paro itia brado just imagine how great our reward will be ami babe mon dikna isor kam ni ne mission kan ni de pradana kuriya diole late dia laga jadu ami kan laga crown tu 18 tu shining star he honi taila star he ami kan la tu borta ho negi holibi kun Nijor ni bide babi gina takile tu apni hane chani wo amigan kini ka ho ek din jadam te amigan la reward tu jisu la commission go wa tu itu tu in a way amigan ki matia se ki to take the light to today's Gentiles aji isor ki na jana andarati takakan lote pohor loi ja bole karne amigan ki matia laga se na dikya kan ki dikhi di bole karne to na aji amigan kuribon na kuribo. Will we do great things by being a light to the people of the earth, or will remain under a bushel basket? Amian ki ho. Chuto he kurina satisfied ta yuna dangor kam kuribo. Be a light. Pohor hobi. Hoy.
Be a light to the Gentiles. Isor ki najana kan andara di dakangan lode ekta porobi. Ino na so manubi ki lot. Isor laka greatness. Isor laka bal dangor do celebrate experience ko na celebrate ko le kane. Isor rami kan so panu ki bless kribi na rakhi ase.